Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Muhammad Faisal dari UPT Rutan kelas 2B Jeneponto. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh tokoh-tokoh inspiratif. Siapa-siapa yang akan menjadi role model kita? Kita lain adalah Ibu Menteri kita, yaitu Ibu Sri Mulyani, merupakan Menteri Keuangan Indonesia yang dikenal dengan integritasnya, dedikasinya, dan profesionalismenya. Yuk kita bahas. Kita simak bagaimana beliau menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaannya. Ekonomi basic. Setiap ekonomi selalu bicara tentang supply dan demand, betul? Supply demand itu macam-macam, termasuk perasaan bisa supply dan demand. Betul? Kan hukumnya Anda tahu kan? Kalau sesuatu itu supply-nya banyak, ya, demand-nya sedikit, apa yang terjadi? Ya harganya jatuh kan, nilainya lebih rendah. Makanya kalau kasih perhatian jangan terlalu banyak. Kalau kalian naksir, jangan terlalu diobral, itu harganya jatuh, kira-kira sama. Di ekonomi juga sama, ekspor, import, dalam negeri, luar negeri sama. Kalau ada sesuatu terlalu banyak, sementara demand-nya nggak ada, maka dia harganya jatuh. Sri Mulyani adalah satu-satu tokoh yang sangat menginspirasi di Indonesia. Sebagai Menteri Keuangan, beliau telah menunjukkan dedikasi dan profesionalismenya yang luar biasa dalam memimpin keuangan negara. Tetapi, bagaimana cara beliau menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap aspek pekerjaannya? Mari kita simak lebih dalam. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi
cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Apakah kalian sudah tahu apa-apa nilai-nilai berakhlak itu? Yuk kita bahas satu persatu. Coba pilih salah satu di layar ini dan mari kita lihat bagaimana Sri Mulyani mempraktikkannya. Yang pertama, akuntabel. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Aset kita harus dibuat kerja keras. Akuntabilitas adalah kunci dalam pekerjaan Bu Sri Mulyani. Beliau merupakan Menteri Keuangan yang memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kebijakan fiskal yang terbuka, masyarakat bisa melihat dengan jelas bagaimana keuangan negara itu digunakan. Thank you for telling us all about the new policies and the invitation, the open invitation for companies to actually participate in the growth of Indonesia. As a business person, I think I can say that business people always are very excited to hear a finance minister speak. But it's also the most frustrating person to listen to because we always want to ask the kinds of questions which we know finance ministers cannot answer. Otherwise, you would have given away all the goodies, and that's what we really want to know about. In fact, and as a result of this, I think I mentioned to you, I was accosted this morning by quite a number of business people asking me to ask you all kinds of very specific questions about the impact of double taxation agreements on this and that in Singapore, and all kinds of complaints about their doing business with Indonesia. And I had said to Ibu Mulyani that I would promise to field those and ensure that they wouldn't be asked. And she very gallantly said, no, let them ask all these questions. I can't guarantee you I will answer them all to their satisfaction, but I'll be happy to field these questions. So please, any of you want to ask anything, no matter how obscure, anything you want to know about the next budget, I cannot guarantee you that she will tell you what you want to know, but you've said that you're happy to take these questions. Yeah. So while you decide to pose these questions, or if anyone has questions, you can raise your hands. I'd like to start the question by asking you something. And I think on one hand, I think it's of great assurance to the global community that you are in fact not a new figure to the whole financial system in Indonesia. You have been finance minister before. You have therefore provided a lot of continuity, which is so critical to economic development. At the same time, you've made an open invitation for companies to invest in Indonesia, which all previous administrations have done. What I'd like to ask you is, could you highlight, out of the many different things that you mentioned in terms of attractive new measures, etc., what are some of the new measures of the new Jokowi administration that you think are particularly different from the past, then that might be more encouraging to FDI? Are there some new measures? Because you mentioned quite a number of them. Well, thank you very much. I think being in the previous administration and now joining the administration, you have the ability to compare. And of course,
the current leadership have a much more open and pragmatic in solving the problem. So the issue itself will not change, because if you visit many countries in the world, their issue will also the same, whether this is on infrastructure, whether you need to open the ease of doing business, simplification, putting your regulatory framework so that it will be positive or constructive for the investment. I think Indonesia is also the same. In that generic form, it's going to be the same. What is different is the pragmatic and the no-nonsense approach. So as I said earlier, President Jokowi have an experience as a leader of the city, governor, and then become a president. This is really a new phenomena for Indonesian politics. And that create him the ability to understand, and his own background is a business which is not a big business, in which you can easily overcome the regulatory hurdle with your connection. He just a small business background, and that's why he know exactly how the feeling of harassment and the difficulty of dealing with the bureaucracy. And that's give a very, very strong pressure for the cabinet ministers, for even political leaders at the local level, that he knows what he's doing. He knows what is exactly the difficulty facing by the business or the people of Indonesia. So in this case, I think the pragmatism is so feasible, and in this case has been a hallmark for his leadership. The second one is actually really doing by pursuing a very focused approach. For example, when you talk about those people who has an export-import activity in Indonesia, one of the indicator is dwelling time. How long you are going to, it takes for your merchandise to go up from the ship to then get into the Indonesia. Maybe for Singapore is something which is obvious. For us, that really require a lot of discipline in creating the SOP and even disciplining all the party which is related to the port management. And he's really counting and every day asking, why cannot be reduced? Who's contributing to this difficulty? Whether this is custom, whether this is port authority, whether this is police, and all those things. So he's doing it, solving it, so the people can really see the result. So this is his strength. But of course for Indonesia, because we are a big country, we really need to make a narrative as well as the macroeconomic consistency. So at the macro level, the fiscal policy is supportive without jeopardizing in terms of the sustainability. The monetary policy is also accommodative in this case, in order for us to be able to create a room for this kind of deep structural reform to happen. Kompeten. Ekonomi basic. Setiap ekonomi selalu bicara tentang supply dan demand, betul? Supply demand itu macam-macam, termasuk perasaan bisa supply dan demand. Betul. Kan hukumnya Anda tahu kan? Kalau sesuatu itu supply-nya banyak, ya, demand-nya sedikit, apa yang terjadi? Ya harganya jatuh kan, nilainya lebih rendah. Makanya kalau kasih perhatian jangan terlalu banyak. Kalau kalian naksir, jangan terlalu diobral, itu harganya jatuh. Kira-kira sama. Di ekonomi juga sama. Ekspor, import, dalam negeri, luar negeri sama. Kalau ada sesuatu terlalu banyak, sementara demand-nya nggak ada, maka dia harganya jatuh. Sebagai ekonom berpengalaman, Bu Sri Mulyani selalu menunjukkan kompetensinya dalam menjaga stabilitas ekonomi. Beliau mengambil kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang strategis yang membawa Indonesia melalui tantangan global dengan baik. Setelah melihat bagaimana Bu Sri Mulyani menerapkan nilai-nilai berakhlak, mana yang paling menginspirasi kamu? Coba tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Nilai akuntabel, kompeten, atau mungkin loyal. Yuk kita semua terapkan nilai-nilai ini dalam pekerjaan kita sehari-hari, sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mari kita terus terapkan nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari kita. Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.